We can start the meeting, Yashala, or wait for a while. Yes, yes. Good afternoon, everyone. Thank you so much for joining for today's teaching session. I request everyone to mute their audios. Thank you. Thank you, Geshe, for the teachings. And I would like to start with reading out the center's biography. Menalai Jamse Tibetan Buddhist Center, Mumbai, was founded by Geshe Lobsang Tenzin in the year 2018. Mile Jamse means love and compassion of medicine Buddha. Geshe-la has dedicated his life to offer his service to provide Buddhist education to the local people. Reviving the Nalanda tradition, promote secular human values, promote interreligious harmony, helping to develop mental peace through meditation and mind training. This center was set up with a vision to fulfill the wishes of His Holiness, the 14th Dalai Lama. In order to fulfill the vision and mission of the center, Geshe-la has decided to make this Center for Buddhist Philosophy and Psychology of Nalanda Tradition, Center for Mind Training and Cultivation of Compassion, Center for Propagation of Universal Happiness through Religious Study, Center for Study of Meditation, Healing and Mental Peace, Center for the Study of Secular Ethics, Center for the Conservation of Ecology. Now, I would like to read out the upcoming schedule for 2024. Mile Jamse Center online teaching schedule is as follows. Geshe-la, if you have the dates handy,
You may put it on the screen. Otherwise, I'm just reading out the dates. The text for the studies is Nagarjuna's letter to a friend, and the teachings will be led by Venerable Geshe Lobsang Tenzin. And the dates are as follows. Please mark your calendars. We will also try to put it on the center WhatsApp group and our Facebook page so that it is handy for all of you. First date is today, February 18. Then in the March, we have it from Geshe, I have a question. Is it from 3rd to 17th or only 3rd and 17th? You are muted, Geshe. Yeah, that is it. 3rd to 17th. Yes, everybody one session. After another month, there are 2 sessions each other. Okay, so March 3rd and 17th February. Sorry, March 3rd and 17th, April 7th and 28th, July 14th and 28th, August 14th and 25th, September 1st and 22nd, October 6th and 27th, November 10th and 17th. And the timings will be common. It is from 3 p.m. IST to 4:30 p.m. IST. Now, Geshe-la, we will do the prayers. Okay, I invite all of you to join me in these prayers. Let us set a good motivation. And here are the prayers. Please join with me. I go for refuge until I'm enlightened to the Buddha, the Dharma, and the Sangha. By my accumulations of the practice of giving and so forth, may I become a Buddha to benefit all sentient beings. I go for refuge until I'm enlightened to the Buddha, the Dharma, and the Sangha. By my accumulations of the just a second, to the Buddha, the Dharma, and the Sangha. By my accumulations of the practice of giving and so forth, may I become a Buddha to benefit all sentient beings. I go for refuge until I'm enlightened to the Buddha, the Dharma, and the Sangha. By my accumulations of the practice of giving and so forth, may I become a Buddha to benefit all sentient beings. Thank you so much. Now one more prayer for immeasurables. May all sentient beings have happiness and the causes of happiness. May all sentient beings be free of suffering and the causes of suffering. May all sentient beings not be separated from the bliss that is free of suffering. May all sentient beings live in equanimity, free from attachments and hatred towards those near and far. May all sentient beings have happiness and the causes of happiness. May all sentient beings be free of suffering and the cause of suffering. May all sentient beings not be separated from the bliss that is free of suffering. May all sentient beings live in equanimity, free of attachments and hatred towards those near and far. Chinmela, will you please mute yourself? Thank you so much. May all sentient beings have happiness and the causes of happiness. May all sentient beings be free of suffering and the cause of suffering. May all sentient beings not be separated from the bliss that is free of suffering. May all sentient beings live in an equanimity free from attachment and hatred towards those near and far. Thank you everyone for joining the prayers. Now I invite Venerable Geshe Lobsang to start for the teachings. Thank you, Geshe. Thank you, Mridalina and the Tajtilek to everyone. I'm very happy to see you here for the teaching. So teaching Nagarjuna letters to our friend. So this teaching, I'm going to talk in Tibetan language. So Tindi Lapala is going to
translate in English. So, Tin Lakpala, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, thank you, Tin Lakpala, to come here. So, for translation. Actually, we have, I think I have screen sharing the text in screen, or you can see everyone. 따뜻한 저기 취시해줘라. 단위 취시에 대한 형제에 대한 데들이스. 공부를 듣자베 아니 시딩체 아니 시딩들라야 지단 공부를 듣으나 아니 가르쳐 있어봐. 나 공부를 듣어야 되는 두렵 당부의 팀아도 아니 자가 나는 고통. 근데 그런 게 지단 게 남배 전날라다 플러스 때려벼라 때려돌 세토게다 엄마를 저쪽으로 쏘바게다 아니 뭔가 쉬워지 된저 뭐 못sam여레스 지단 건물로 두거나 아니 다 봐. 많이 봐. 아니 기부터 한번 삼지 미자 봐. 힘을 강실라 아니 좀 되대 그런 게 아니 너무 땡여서 로 쉽죠. 좀 되대 공만 양해를 대ber 로 쉽게 줄라 아니 건물로 세바 되는 잡는 거 하나 팬네 아니 좀 되대 때만 냠바든 줘야 냠발라서 시그레서 좀 되대 그런 게또 망변하는 너무 땡샤베 아니 기부터 한번 제레스 Tashdeli to everyone. And today, our text of discourse is the Nagarjuna's text that is a letter to a friend. And if we generally talk about Nagarjuna, Pandita Nagarjuna or Arya Nagarjuna was a profound master and a scholar who lived in the first century. And he himself was someone who was prophesied by the Buddha after saying in many of the sutras that after 400 years of his death, there will come a person called Ludup or Nagarjuna who would come and then expand his teaching. 따뜻한 디징 된다 고물르게 제베게다 체 두고게 따뜻한 흉디는 망고여스 낭바게 때로 우메 콜라네 된저 망고 네 나로라다 벳 nga nyamle yo bata do gi nyamle yo ane de yang ta na jeng gi ngoy ne zu de tunbe gi da bet de dende la tongman ye le so ko be ning sa bo sho chi de she jun yo es de da ma sa ane ko de bo gi yang shu tan da to cha she na ga su po be ge ni de shi ding do de yo des Nagarjuna in his lifetime has composed a numerous number of treatises, including the collection of the six treatises of Madhyamika. And in his treatise, he have composed both treatises regarding the sutras as well as the tantras. And the very text that regards our teaching today, he has also composed the treaty or the text of a letter to a friend. ane da ngan zo ge tan da ge chue she de ane shi ding do che na ji da ngan zo ge da dina ding do dina ya chang ma dina no zom ne chue che de chue ge 돌 럽정 che so 좀 라. 다 좀 봐. 얘네 다 chue 가르치는 치고 그랬어. chue de 럽정 가르치는 치고 그래. 그거 전제 가요 그랬어. 근데 거다 때 시행했어 뭐. Today we have come and gathered here to study the Dharma. And so, first comes the question, why should we practice Dharma? Why should we study Dharma? What is the significance of practicing and studying Dharma? And I shall talk about this today. 완전히 실체제 다지단 게 완전히 미기 메시지라 미기 안에 메시지 심지어 현라 받도가이나 배 욕도 좀 쉬어졌어. 배 자스 뭐 쉬어지. 심지어 심바도는 다 둠도 쉬어. 전도 심지어도 되나 벌써서 칼라라바다 안에 대체 저거 자자 저 주나 안에 득대 버렸어. 메시지를 뭐 그거 때문에 뭐 쉬어질 것 같아 그랬다. 뭐고 뭐 쉬어지고 안에 대한 딜레마티가 원게 안에 강한 뭐 쉬어질 때 그랬어. Humans, in comparison to the animals, have a very complex and sophisticated life. For animals, they are merely content with the factors such as being able to sustain themselves. But humans in their lifetimes requires a great deal of factors and are within themselves with a lot of greeds and desires. 그래서 나 완전히 매대 나눠라 아니 몇 욕전 좀 셴보 인베스턴 다디 나눠라 근데 가서 강한 망고 시타이트 버스 대배차셔 강한 가려서는 답배시 같이 속을 강한 저 보통 다음에 내 나자게
나라베 아니 속고 강해 근데 가자는 속보다다 여바이나야 주변적 강해 가자는 주변적 어제 속고 단단히 바이나야 팀장 된저네 강해 팀장 된저 잠만 맞는 속고 강해 어디나 신게 답했대 강한 뭐 효과지가 안돼 매체 딘데지가 나눠나가 네대 요레스 Uh, for instance, for humans, some of them have a suffering due to diseases and the physical form of diseases. And some, even though they may not have a physical form of disease, they may have financial problems due to their desires. They may have financial problems. And those who may not have either physical disease nor the financial problem have a great deal of disharmony within their household. And so we are always surrounded by so many different types of sufferings. 일단 딱 강한 된장 완전히 매기 지도 나나 열심히 봤다 나만에 여유 봤다 아니 단다양 나만에 총자래 단다양 아니 러시 말했어 근데 멍바로 되는 용거랬어 데 이나야 딱 강한데 요래 세파 샤샤는 되고 말했어 딱 강한데 근데 요바데 아니 지단 게 용대 버다 빼나 단다 공도 시원네 지 강한데 요바래 이나 강한데 요바데 강한질라 삼로 땅 마셔면 왕게 강한데 뺐 충중지 첨보자 딩딩지 뺐다거나 첨보 쉬워차네 아니 강한데 뺐다거나 셋 가서다 소소게 뺐다거나 삼로 땅 마셔 봐 딘데게 내다게 강한 삼로 땅 마셔 왕게 강한데 첨보 쉬워차 소런데 딘데 강한 슉 첨보 쉬워차 없어 And this type of suffering has been existing in the past. We're still suffering from it. And in the future, we'll still continue to suffer from these things. But that doesn't mean that we should think that since this is how it is, we should leave it in that. The thing is that usually we have a small problem or a suffering, but because we're unable to tame our mind in accordance, these type of suffering becomes great suffering. And a sort of a small thing, because of our inability to think about them or condition our mind towards it, becomes something that is unthinkable and unbearable. 배차잖아 강화대 변나 자장업주죠 여바이나 삼로당 마시면 왕게 강화대 자차들 자체베 젠젠한데 가르사나 소시스템 나가다 중앙 숙좀 쉬울렘 대제제는 타마데 가시는 랑시 자죠 근데 가시 양한테 자레션 아세리 땅에 딘데죠 최선의 시야바이나 삼로당당 마시면 충분히 경제 충분히 왕게 아니 맞아야 된다. 난 간저 된다. 정신바다네 러시아다 대륙런다는 마들 중국이다. 그래 던져 삼로 보수도 삼로당 마시면 된데 아니 맞접되잖아. 리만 뭐 쉬어진다. 강한 쇼트도 최소 뭐 쉬었잖아. 근데 이제 다른 망가랑 거였잖아. 배나 다 미장직도 미장들라네. 뭐 아마체 보니 요살. 저거도 벌려 요살아. 이제 권유에다 벌려디 셰 벌려다 열에다 벌려디 근데 sabtulun baju kanga shivu tene ta nimbachi nangmi sangma khala yakbo chitang namgyo de menraga khala thachawa shivu sato khala sabi nyambo ane tuk tene sangma shizarba nangmi choga de dime da pu sangma seshar ta tidrawo ina chitang kanga yore ina ta kanga tendo towa chasha ina ta rokbal tapshi dani chene shungla shuna khala chang nangmi sangma suwa roya tere tapshi yore ina samlo bosu to samlo dang machi wage ane kanga de chimbo shivu chone 타마드네 너무 상마 내가 차야 어디다 들려서 관에도 망보지 중국 중요해 때는 삼로당나 엄마시면 왕 중국열에서 Usually, when something, let's say a suffering, that is like a 50% of a suffering, because of our inability to condition our mind towards it, it becomes a very big suffering. It becomes 100% of a suffering. And because of this, there is cases and instances where people commit suicide. And then there are cases when people fight with each other. There is great arguments. And then when we talk about a larger scale of the consequences of the inability to condition our mind towards the suffering is waging wars. Because of these, for instance, we have the current war going in Russia and Ukraine. So because of the leaders unable to tame or condition their mind towards a certain thing, they have a very narrow-minded approach towards it, which leads to suffering and which causes a great deal of suffering to the great mass and the citizens of these countries. So this is something that I have heard. So there was once a family, and the husband has taken a lot of a loan
from somewhere, and then he was unable to pay that money. And because of this, he had depression, and then he had a very narrow-minded sight towards things. And at the end, one day, what he did is that he prepared a very grand feast for his family. But then at that time, what he did is that he implanted poison. He put poison in the food, and then him, along with all his family and the children, died. And this is truly because of how he was unable to condition his mind towards that suffering. And then because of which he might have been able to ask help from the friends or the government. But then because of that short-sightedness he had, it cost him to kill not only himself, but every one of his family. 다 된적이 강한 충중대 침보 차이저라 스텝 나나 침보 초예시다. 강한 호랑 거인데 침보 최고 말했어. 이나 소스 스텝 나나 전화 아다데 강한 침보 쇼도 니 빠트거나 마셔 버신. 너랑 희장 뭐 총을 다든다. 때문에 너랑 희장게 다시 안에 디프레션 나마 바 셈네 나나 돈 네바자 아마들랑 희장게 뭐 열다. 영야 장마 오다 삼로 당당 마신 뭐 관계. 뭐 된대 총대 버렸어. 다 삼로 당당 시에라네 저 탑시에거든요. 여러 말이었어. 삼로당에 단다 봐도 뭐마 단다 중요 망고인데 단다 로시마라 또 망발라 마용에 안에 된데 탑시에 된데 여러 말이었어. 어디 거 삼당 탑시에 된데 여러 말에 소설로 된데 마용에 탑시에 근데 다가나 신경 소설 팀당 양매 안에 롱배 미 상마로 야다나 최선에서는 좀 용서하고 된데 내가 된데 말라야 하는 거저 탑람들의 여러 말에서는 아니 양한테 뒤받치 좀 붙이고 그랬어. So most of the cases we see that there is like the actual thing that is causing us distress is a very small thing, but then our mind is making it into such a great deal. And because of which we have multiple cases of people committing suicide, multiple cases of people having depression. And this is all due to having a very narrow-minded. This is because of the inability to condition our mind towards such a certain situation that it becomes unbearable and intolerable. So then the question comes to us. We must ask, is there a way to condition our mind so that we will be able to face these things, encounter these things, tackle these things? Is there a way through which a sort of a progression or a way through which we can condition our mind to face these things? And this is something that we should inquire within ourselves and ask ourselves. 먼저 대체도 안에 탑람 메워지는 말이었어. 탑람 메워렸어. 또 탑람대 안에 탑람다 응고 에나데 탑람 메나다 디 마요 응고 메스나레 단다 열심히 바이나 나자지 줘야겠다. 메도데 약셔데 안에 쉬는 시베 쉬냠내 제조라. 다 딜레라가 바제 요마르세 시나 디워다. 쉬냠내 제지. 이거 쉬냠내 제스는 주로 믹사지를 거예요. 다 쉬는 시에 랍자줘라. 디 냠내 제반 인지 민정이야 주로 지기 더럽게 심리대 주로 남아 주고에서 요 말이었어. 근데 최다 맞대베 토네야 주로는 시에 랍자잖아요. 니에요레스. 그래서 나 탑람이 요타죠 요래. 탑람이 약셔데 근데 최 로존라 속바다 아니 최네 시에베게 랍자 냠서 내줘라. 한테 약션 치고스. So just like any disease which we have an ailment, we must ask, is there a possible ailment to these kind of suffering? And then the fact is that there is indeed, and that is to practice the dharma, to understand the dharma. So the thing is that just when we say practice the dharma, doesn't mean that you need to either identify or you need to take up a religion. It should be the topics and the teachings of the morality and the ethics in these dharmas. And by taking these things, it isn't necessary for one to either identify or either establish oneself in relation or association with a particular religion. 다수는 당한 저 최체 그거 줘라. 최체 그거 될라. 그거 전부 시에와이나. 탑바다 탐제지만 더 얘기. 그거 시에. 다 된저이나 태토버렸다. 다 뒷매배가 소저 메제 나로라. 예레게 메제 나로라야. 저기 남네 체도바이나 화장 편도요. 단다 가서 공도 시에베게 강마텐도. 내제텐도 마요야게 아니. 뺏거나 춘냠네 소저 체도바이나. 된저라 마요야라. 화장 편도 전부 연결했어. Ultimately, the pursuit
or the goal of taking up the practice of Dharma is the attainment of enlightenment. But still, that doesn't mean that the practice and the teachings of the Dharma cannot be applied to day-to-day life. It does, and then just like the examples that was put forth in earlier, one can, and definitely one can condition oneself and their mind to tackle these sort of situation by learning and understanding the Dharma. 다 드링 아주 안에 제게 흉대 아타죠 공도 쉬거나 저 공부를 좀 기자베 안에 시딩서 쳐버렸어. 다 시딩서 대 안에 지난 공부를 좀게 그런 게 안에 덮고 또 로마야래 저번에 신게 잡고 대체 상보. 대체 상보라 얘기 초도 안에 그러셔베게 안에 저게 흉대 쳐고 버렸다. 지난데 얘기 당한다고 저래데 이나야 네 나로라 타바다 탐제 좀 돼. 남제를 차 상황 땡샤바지. 네 흉대 쳐고 버렸어. So today's text of teaching is a letter to a friend by Nagarjuna. This particular text was a text, or in a way, it's like a letter that was sent by Nagarjuna to his close friend, that is the king Gautamiputra. And the very appearance of this text is it's like a letter to a friend, but then still in this, the content of the letter is to attainment and the path and progression towards attaining enlightenment and liberation. 그래서 나 뒤나라라 차장 당한저 드리는 순에 세션도데 정화도 저레스 디 상마 전환도데 맞아와서 년도 봐이나 어디나라 다 능조시에 내슝 독도 차장 아니 지난 슝데 아니 어디를 단가 마태임 그때 슝 배정으로 뜻이죠. 재밌다. 어디 슝데 나로라다 남제 자는 텐데 저라 슝데 나로라다 벳 남제를 맞 차창아 요마 아니 그냥 된 독도 제보 시보이나 양 높은 제 가보 제라 제가 항상 제보 매봐 아니 된다 차단 되때 봐 된대 제보 믹스에게 아니 된다 슝데 아니 공부를 좋게 그런 게 자고 대제 상불 마순데 전에 다디 팀베 된다 자보데 아니 팀바이 마순다 저번 많이는 아니 팀베 된라야 아니 슝기 냠내 차단 맞지 냠내 세트비에게 아니 좀 같이 송샤야스 So this particular text that we're going to study is going to be divided into 15 sessions. And then this text, that is Nagarjuna's letter to a friend, is a text that is a concise writing which encapsulates the entire teaching of the 84,000 body of sutras, and that in this Nagarjuna has stated the entire path and progression towards the attainment of the Buddhahood or the enlightenment. And then the very nature in which he has written it is to approach his friend, that is the king Gautamiputra, who is a layperson. And so he has written it in a way that even the layperson can practice this particular text. 나 슝디가 다 식제 담보 줘라 식제 담보되네 연대란시 그 다겠네 데버라시브 손에 내중에서 손나 된데 박변 양대다 중세 대표라 최지 셈바레 세당 저기 남제도나마 띵 사부터 롭종 제가 가서 안에 데 님바고 발라다 님바고 봐서 저런 데에 년나데 님바데 안에
저런 레그레스 저런 연구를 때 님바이나 저런 거 가지고 되는데 요래서 막 님바고 봤어 저런 때 특별 담보대 아니 되는 오셔레스. So the first verse of this text, that is, it is fitting that you, who is worthy of virtuous nature of good qualities, hear these few Arya verses, which I have composed so that you may aspire to the merit which comes from the Sugata's teaching. So whenever there is a teaching, particularly when there is a teaching about the path and progression, the first thing that one does is that one encourages the disciples to listen to that teaching, to tell them about the attainment and the qualities of the particular text, and then encouraging them to listen to this particular text. And so the first verse comes under the group which is encouraging to listen to the teaching. 세상 다다네 식되네 안에 식 하나 공부를 시단 게 된다 시행돼 마수도 되네 식제 된다 안에 흉 하장 생보면 안에 된다게 전자 상만 되다 봐 대전 건도 시간에 전자 상만 되다 봐 안에 흉을 보면 봐 안에 팀배 때는 냠내 제트배 안에 된대 흉지 안에 저런 마 님바데 안에 저런 외시 참바래 또 저런데 마 년시에서 된대스다 님바고 그 삼들에서 담보 쓰게 담보 전다 또 된대로 저랬어. The first verse, like it said, the text of Nagarjuna's letter to a friend has certain qualities. The first one is it's neither long, too long, and though it's not long, it encapsulates the entire teaching without being incomplete. And this particular text, as Nagarjuna tells to his friend, the king Gautamiputra, he says that it's also a text that is suitable for a layman such as you to practice. And in this way, he is encouraging the king Gautamiputra, to listen to this text. 데자다 또 특제 니바데 가르쳐서는 안에 시들었듯이 구숙 신뢰 장사 지바 진로롱데 개베슈스 대신 다기 니가 되면 담주 줄라 텔레 니 매미지라라 또 되게 가서나 지단 게 메단다 시에베게 안에 흉데 뺐다 닝라다 대처로 된데 뺐다 쇼버지 안에 된데스 메스 이나데 흉데 나로라 가르된 것은 안에 온도다 멜레라 소포틴데게 저자 때문에 샤샤바이나 저자 대안에 되는 타바다 탐제점 되게 안데 저자 차당을 맞대 요래서 운동엘레 타바 탐제다 운동엘레 되게 저자 차당을 되는 때요 sonda 저런도 될라네 데 메라탄은 되게 말해 저자 야고 민도스 색대 야고 민도스 이나야 되는데 맞아요다 야고 sonda는 될라 대체를 말해서 가 메라탄을 말해서 배차자 되는 신게 아니 그나 산자의 구소시 산자의 구소대 소야의 줍자디 근데 갈래서는 싱서바이나레 도서바이나레 카레 소바이나야 디소서원에 안에 산제 뭐마이 뭐지 근데 되셔샤고래 맞아 디 싱서저레서 시라 남메탄 좀 디세르다 근데 잘라 공시에 된다 서저든지 아니 야가래서 디네게 에레삼로단에 산제 구술라네 추바다 잘라서 버셔바이나 근데 제단데 다다 대고 말했어 딘데로 라고 쓰게 담보도 디레송 거지. So the second verse, that is, just an image of the Sugata, be it made of wood or whatever. It is worshipped by wise men. Likewise, though my poetry is poor, do not despise it, since it is based upon a discussion of the holy Dharma. So in the second verse, Nagarjuna Nagarjuna encourages the king Gautamiputra to listen to the text in a way that he says that though my poetry might not be elegant and the wordings might not be elegant, but the very discussion of this text is the discussion of the holy Dharma that pertains to the liberation and enlightenment. And so you should not look down upon this text just because of the poor wordings of my own incompetence. And then he gives an example. He says that just like the image of Sugata or the Buddha, may it be made of wood or stone or mud, it should be revered equally as an image of Sugata made of stone or any precious metal. For if one feels that I should worship the image of Sugata only made of gold and silvers, this is a very wrong way to perceive and to worship Sugata. 데자다
당연히 지금 당한 적에 남자진도 안에 최 지거래 차도 초바 지거래 제야나 제당한테 마신 바이나 당가서 삼자라 인데 너도 쇼버스 배나 꾸이로 이제 세렉스 저들다 대시 못 자시머래 삼도 쇼버지 다 너다 네 신다 근데 소저든 전라다 대시라게 돼 통로 맞지봐 뭐 근데도 지금 간저 남지 안인데서 용대 버스 그래서 나는 고물도 그냥 정우저랑 되게 시죠 말했어 가서는 밑 지도는 어디에 대해서 용대 버스 단대 용거 어때 용에도 가서 용거서는 제당 맛이 뭐 산재 컨디션이나 산재 그 충분히나 돼 산재 인베 되셔샤바 원래 안에 소소 차도 줘봐 줘봐이나 아니 집자도 가네 저 마셔를 채워주는 좀 말이지. So, usually when we do practice of dharma and we do devotion and worship, we make a great deal of mistakes. And one particular mistake we make is that worshiping the idol or the image of Sugata. So we feel that an image that is made out of gold or any precious metal, tend to be more precious than anything made of a less precious material like wood and mud. And so Nagarjuna tells to his friend, King Gautamiputra, that you should not do such a thing. And not only that, he says that because even in that time, as well as in current time in our society, there is a such kind of perverted view in which we see that the image of Sugata is a sort of being made more precious by the material, but in reality, it is the reverence from the mind which makes the value of the image. And so Nagarjuna encourages the king Gautamiputra to listen to this text despite of the poor poetry or the non-elegant writing of this particular text. 근데 아니다 직접 순발이다 아니 직접 순발에 두바치 몇 간의 인구대에서 표지 투수 추냐 투수 다양 취매지스 또 대래지 공대 회진이스 최근에 니도 제대 미지 나왔어도 다 내게 가라서서는 또 맞좀 되대 저런 게 안에 송샤가 된다게 흉 같은데 자부 저랑 연야 대한 님바고 버려 저래서 또 신 님바고 버 내가 저랑 되나 하다 봐도 저랑 된 거는 안에 산재가 쉐티 냠내 채요레스 냠내 채와대 안에 단다대 시딩데 맞저랑 못된 데인데 정말 예 럽좀 잡아이나 내가 채셔봐대 안에 띵 사버 줘야다 내가 카마세와 세버 차이로 써봐 근데 안에 개체 첨부 쉬워 용 그랬어 배차잖아 다 시에 강바도 저서요나 다 다바도 진짜 강한 매와이나 지난 코로나 외제가 신 요래서 이나다 님때 테나 콜란 때 회드나 카노나 코나 외트요 mas 그래서 일단 님도 테나 콜 다바도 샤와이나 시에 강바드네 베드 회드마 토요 셔고랬어 그 되는 신경 저런 하나 봐서 저랑 업종 남자들 장샤바게 아니 가르쳐 장하나 된저 아니 안에도 흉대 모든이 대 업종 제와이나 근데도 세워 차이 아니 차 먹어봤던데 야보 코엘을 써보 근데 게된 요레스 근데 진짜 나 저랑도 망보지야 다시 가서 간다 장이 줄이 된다 장이는 단디 엄마 장애도 이제 팀변하는 수 팀바세를 써봤다 같이 양한테 뭔가 쇼장도 되는 탑토로 되어 있는 혼자서 따다로 루스를 써봤다 근데 세워 맞아와 세워 차이를 써봐 아니 공부를 좋게 된다 공부 자부대죠 상불라 수원에 지금 아니 당연한 지금 직접 채고 있어요 망보지 장이나 싸워서잖아 dinero je ne sungo sik tang bote de tene sik che sumba de So, however, the third verse, however much of the great sage's word you may have listened to and may have even comprehended, still is not a white painted mansion made more white by the midnight moon. So in this particular verse, Nagarjuna is telling to the king Gautamiputra, he said, I know that you might have studied and might have till now you have studied and heard many different treatises, but you should understand that if you continue studying through this text that is a letter to a friend, your understanding will be clearer. Your understanding will be much deeper, much profound. And so to this, he gives a example as an evidence. He says that the white painted mansion, it is white by nature. So it is white as it appears to be. But then when in the midnight moon, that particular white painted mansion
doesn't it becomes much whiter? So with that very logic, he says that you, O King Gautamiputra, you should study through this text so that whatever you have studied prior to this becomes much more clearer, so that you may be able to connect and be able to make a relation between all the texts that you have studied prior to this. And so similarly, all of us here, all of you here, many of you might have already studied a great deal in Buddhism, but you should still continue the endeavor in studying the Buddhism so that whatever you have studied till this point becomes much more profound, becomes much more clearer. And you may be able, since many of you may have learned many different treatises, you may be able to relate them with each other to connect the dots. 다선다 아니 최든도 아니 냠내 체조라 냠내 간다쳐 그래 세조라다 냠내 체 되바지 뭐 뭐셔 양 가시 제당 마시는 거 사대 버든데다 가시 제당 노과 관계는 손내는 다다 전에 쉬어봤대 너소소라 셈나 맞쪽에 근데 내다한테 뭐 연구했다 So because of the mistaken views and inability and because of the ignorance towards how to practice the Dharma, many a times we are astray from the actual practice, and then certain times we may not be able to find the correct path or the course to practice it. 그래서 먼저 최제라 네데 단계 쉬는 냠내 체라 네 된다 개심 무슨 시였어 아무데 가서나 퇴상 검수 세줘다 퇴상 검수인데 아니 야마데부터네 아니 냠내 체데 항상 개심 붙여 버렸어 그래서 아니 퇴상 검수네 퇴버지고 체 아니 삼중다 검중 매와 나다다 대고 말이었어 아니 퇴바다 삼바체 검중데 검바 검데 자데 대매 중에 있느냐 다다 대고 말이었어 그래서 나 퇴상 검수 세대 개심 붙여 버렸어 너 디콜라니 디스마 쉐인스 And so the primary practice when it comes to the practice of Dharma are the three, which is to learn or hear, to contemplate, and to meditate. So if a person does does a lot of hearing or learning, but is not able to contemplate on these things or meditate on these things, his practice of Dharma doesn't become perfect. And thus, if someone just learning and contemplating and does not do the meditating, one is unable to bear the fruit or to arise the fruit of practicing the Dharma. So therefore, today I shall speak on these three, that is to learn, hear, contemplate, and meditate. 어디서나 대도 숨대 안에 남자 준다 가서 쉬어카래 내 냠래 롭종 잡아야 나라 냠래 잡아나 가래나 대도 숨 개점 뭐 쉬어 버려 그래서 나 한번은 안 태웠어야지 안에 개점 뭐 쉬어 태베 쉬어나 쉬어 주로 세다 배잖아 나도 뭐 쉬어 다 식도는 담으로 메어져라 오늘 태바데 중앙나 태바데 안에 데레스 태바시에 대안에 데모그 멤버스에 그 데레스 드메레스 태바 데모메스 드메셔라라 어떤 태바시에 항상 개점 뭐 쉬어다 태바 제바나 보란지 내주 시험. 다시 지금 강가 마신 바이나 아니 검제다 아니 데 삼정다 아니 검중세도 용서를 용 같아 고도 쳐봐 쳐버렸어. 가다 가는 것도 지난 건 남자 준도 아니 메제나나 내주 충중되는 담보데 시험거다. 가다 가는 쳐 지단 시험거라. 그래서 사자 심바지를 로나 로단 마신 바이나 사자 나가 심바지를 로바이나 강가 망고트네 소쇼도 인가요. 배차잖아 칼라도 좀 배차잖아 칼라 쏘고는 소단도 마신 바이나 네 가르쳐야잖아 칼라 직소해서 와서는 더 연구만 한다 가이나다 근데 지역으로서 재단심 봤어요 저라 대신 안에 터봤어요 저다 터배주는 시워져 터봤어요 저다 높종 지소라다 디베트 그 점을 쳐버렸어 So primarily the practice of learning. So practice of learning is one of the most, it is the most important step. It becomes like the gate towards the contemplation and meditation. So there are many verses and many words in the text that tells us the importance of learning, but I shall not state it here since there are numerous of it. So as it is said that the hearing or learning is like the lamp that dispels the darkness of ignorance.
So to dispel one's ignorance towards dharma or anything, one should first learn. So if one wants to contemplate and meditate, first one should have a certain degree of understanding and learning. And upon this particular understanding and learning, one should then move in towards contemplation and meditation. For learning and studying is the first step, which is like a gate towards both contemplation and learning and meditation. desunda da tewa sejora tewa chewa da nganzo do cha na tawara tabai de ko benna na nganzo tewa che lobjon che de lo ni ju tatse je dira lobjo che lo ni ju sum de nganzo do cha lo ni ju sum de de da na lobjon che da tewa che res tewa che de ne ya dine dang mi sama che do mara mi je ten zo ne so 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 ge ne me je la pak jo yang tewa che yor inji mi je lo tom na ta ga che zo tang ba yo mars so so ge me je ge ne le ga da mo che la yor de la pak jo je so so che yor but things about just chen khala khansam de chen so den meten na nyamle ta ta che tu ge ani che ge 정말 뉴가 서방 요르스 che ma je so so la lera che 정말 요르스 So in case of monks, the monks usually, for example, I have done learning and hearing for a duration of 23 years. And every monk goes through this particular process of studying for 20 to 23 years. But since it's not possible to the lay people to dedicate or commit themselves to such long time of practicing, every learning could be in accordance to one's own ability, one's own availability. And then accordingly, one can practice in accordance to what they have studied. So every practice depends on the availability to study and learn according to one's own sort of circumstance. So everyone has the availability and the accessibility to learn and practice. desunda da nganzo ge choba che da pena de shung de choba che ba na ta gomol ro ge ne jawo de je sam mi je ji so ya mi je ge ten la horan ge de ge choba che shung bet sambo shio chida mi je ten la ina shung nu de de sambo shio de na da de do je ya ko ja ma ina ya so so ge da bet chö ge nyam le chö to ne bet se to bo nyam le chen na sambo che yu jo de ma ye ba so so mi je na lo la ta ne sem da nyoma ma wange da negative emotion la rota tindege shuk chombo shoyo ba tindege ani ma chung ta ya pet ta ma da na kaptu la soto ma da ma nyong ta ya la so ba ge pendo hang sa chombo yor sibap chung chetu ba So this particular text that we're studying, that is the letter to a friend, in which Nagarjuna says to the king Gautama Putra that this is a very suitable text for you to practice, and also to the layperson, which in perception of the ultimate case could be used for a higher practice of dharma, but then also in one's day-to-day life, it can be used to tackle the affliction and the negative thoughts that might come to our mind, and to tackle and fight with them. deja da ngo toba chera da chpena toba june me ba ina pesa chana kom da de yong me jom de khasla pesa chana ning je do kom je ba cha cha ka che de ning je kom je ge is ani da na chi compassion la ra ani de na chi ge ani themba ni sha kom ja ge la ra themba ni sha da ning je se de thola khoto sa ba ni me ba ina themba ni sha da ning je kom se de yong sa ga yo mars je so na thamba themba ni sha sa na kares ning je sa na kares te ya po shi 심배 줄라 되고라 삼만 양세 땅네 아니 this is a reflection of love 내내 신에다 디 검자와 있나 근데 검 선대체 그랬어 그래서 나 퇴상 검좀 써야 되다 but 야마자와 쳐서 but 캐시 붙여 버렸어 So for instance, if someone would say that I want to meditate on compassion, one should be familiar with the teachings of compassion. One should be familiar with what is compassion, and should have a learning on compassion. Similarly, let's say someone wants to meditate on mindfulness. One should know what is mindfulness. What is mindfulness? And one should have learning on mindfulness so that one can apply themselves in conditioning the mind towards meditating on compassion and mindfulness. And so these three, which is the learning,
contemplation and meditation becomes an inseparable step and progression towards practice of Dharma. 대체 아니 때 퇴산 퇴바다 선반이지 근데 검세잖아. 또 검세 등산 아니 다 점리 남는 미마모지 검자기 있어다. 검자기 만들다. 니마도 들어와이나. 니마도 저 아니 검세 이제 딱 가서나 최첨게 된 적이 제게 잘라래 가서 나랜도 좀 맞다게 미창말라 아니 고에 메어도 여러 당님하게 저런 것만 더 저이나. 단대 가서 점리 남는 미창만이 검자기 the bet comset bet catch me show jim but misang some no kurgo the koyuna da comset carles jora comset carles dindege and tambo comset ngela ha mago 있나 아니 곰 자가 제가 있나냐 아니 딱다로 맞대가도 체그랬어 그래서 나 가서 comset 나중에 지난 거 곰라 망보였다 그래서 comset carles 되고라네 대시에 있어 So in this particular time and age, we see an ever-expanding number of people who wants to practice meditation, who wants to do meditation. In the earlier times, it seems that the practice of Dharma seems more inclined towards the ritualistic practices and something that was very far or distant from a practice that a layman could do. But now in this new age and time, there is a large number of people who wants to meditate. And so the first question comes, what is meditation? And if one doesn't understand what is meditation, if they apply themselves towards conditioning their mind towards meditation, it doesn't bear the fruit. And so today I shall speak a little about what is meditation. 그래서 나 드린 가서 곰선에 가르쳤어요 직접 근데 곰들은 예와도들이 메다 카르카르 요레 직제 아니 지단게다 곰세드네 다 지단 컨디션으로서는 곰세드 다 먼저 로저라 로데 먼저 삼로데 벳 삼로 멤베셜 벳 곰데르 벳거나 멤베셜 딱 먼저 남산 로데지 강아지는 뭐벳 슈트 로데지 다 삼로 상웨셜 바트엘라 아니 레로 로토마 멤베셜 벳 당한 저에 컴다 먹음 컴 멤버셜 돼 남산로 돼 다데 주바타는 상회 철파 컴바체 저라 로 삼로 멤버데 삼로 상회 철파 주바체 저라 모델라 안에 컴스 컴디 때 봐서 컴스나 컴디 때 뭐 딘데도 저라 안에 지난 게 컴스나 로도 딘데도 납찬 디고스 컴지단 지용 So, when we talk today, we'll talk about meditation, and we'll talk about what is meditation, different types of meditation. So, generally, when we speak about meditation, what is meditation? So, meditation could be understood in this way. Like usually, when we think, our mind is easily inclined towards the negative actions. Without any endeavor or efforts, it is easily inclined towards the negative afflictions. And so to condition our mind to adapt, to go against our habituation of inclining towards the negative affliction, and to condition our mind to move towards the more virtuous, wholesome thinking, wholesome thoughts, wholesome action. That is what a meditation is. 그래서 나 달로데 상배철라 컴바체 저라 어디라 곰세트 배체자는 언제도 당부잖아 심지로 통하나 년제제 레로 제토고 말 근데 컴 양세 되돌아 삼로 양세나 전신데 삼로데 주거든 년제도 남상거나 제초초되네 차지 제가 당부요 말에 또컴 삼로 양세 컴나 뒤철로 전신거랑 또 되죠라 어딘제데나 컴스부터 So in the beginning, when we look at a sentient being, an animal, it's not easy to arise compassion towards that animal. But then if we put an effort and then meditate and condition our mind to arise compassion towards the animal by contemplating and meditating again and again, such that our mind habitually, without any effort, effortlessly goes towards arising this compassion when perceiving an animal. This particular thing is meditation.
지단계 당도 곰라 예바도 샤샤바이나 지단계 메곰세다 샤곰세제 요르스 메곰세바이나 아니 산제게 소베게 연대줘라 안 전자 안에 메베초도 곰대버지 샤곰세나다 산제다 전주선불로 소바 된제게 남정원도 림바든도 림바 신도 시한데는 변 조남데 조남 통남세베 림바 신도 일레 샤르바세줘라 전전라야 안에 담보된 메곰세나 되게 산제 연대를 산제를 소베게 다 된다 연대 된대지 돈나지만 삼바줘라 된절라네 메곰서세 근데 샤곰세데 아니 남정원도 림발라서 봤던데 일라 바샤로세 직주로 직주데 쇼줘라 그 삼당대죠 대양 안에 된더니야 고면 고미션 받치고스 조금다 메곰세 So there are two types of meditation. The first one is devotional or aspirational meditation. The second one is reflective meditation. So when we talk about aspirational or devotional meditation, we're talking about meditating on the good qualities of Buddhas, and then aspiring for those to arise within us. Whereas the reflective meditation talks about contemplation and meditation on the paths and progression towards the attainment on enlightenment. So to meditate on each step and each progression, different grounds, so that one could meditate on these, to project these in their mind, is called the reflective meditation. 일단 아주 샤곰세죠 샤곰된데 아니 가도 next session에서는 까마칙니 되지 야나 고더네 야나 조들을 제 되는 가르가 랍사와줘라 때 알아 그들네 되네 장에 되네 장에 세저 까마칙 되고 삼다 내가 말라병 거라 무슨 선나나 아니지 되게 삼삼줘라 네 가르가 장한테 저 때마 샤곰체 어딘데 제 제시였어 So I plan for us to do the reflective meditation from the next session, either in the beginning or the end of the session, in which I will slowly state all the things that we have. I will revise all the things that we have studied during the session, and all of you can do the reflective meditation on it. 근데 이제 야 고미션 방향 체시나야 조금다 조금 세지 어디도 남지 어디세 용다도 붙여버렸어 조금 세대네 섬로 당대 버텨버잖아 근데 뒤에 좀 돼야돼 양수 섬 당해줘라 뒤에네 근데 배나 저런 게 되지 보나 메타고도 즉 코로이나 그래서 코와 있는데 근데 메타고 되고는 섬 양세는 잡아쳐줘라 근데 섬로 당해줘라 대 범죄고 대 조금 제 조금 세버때 안에 가르치고 있으나다 남지게 안에 디스 미빠치라 때대주라 아니 디스 소소가 요데 가르치는들 미빠 다랑 제집 범저라 근데 조금 세버더니 고민다니 요르스 And upon these two, there are other two types of meditation, the analytical meditation and resting meditation. So analytical meditation and resting meditation are quite common. That is, the analytical meditation talks about the meditation on reasoning and logics between something. For instance, you may have a thought of impermanence. And when you have the thought of impermanence, you may analyze what is impermanence? How is impermanence? And so this type of analytical meditation, this type of meditation is called analytical meditation. Whereas resting meditation is a meditation in which you focus your mind. You condition your mind to focus on a single point. It's a single-pointed meditation where you focus your mind on a single object of meditation, and then to meditate it in a more clearer image. This is called resting meditation. 그냥 완전히 노래 나라다 디셔버렸습니다. 운동화 시럽다 딩이 됐지. 다 어디 재검세 때 저거다 시럽 잘 버렸어. 전화게 조금 세워대 아니지. 딩이 돼. 저 먼저 삼년 날라 샘지 그 조sem지 코도 너 운동화 시도 되는다. 딩이 되다 아니지. 되셔라 아니 시럽다 딩이 되시는. 시럽다 쓰는 아니 시럽 전에 아니 내가 쳐다. 근데 딩이 되게 내가 숙제지. 뭐 딘데게 아니야 조금 더 조금 일 어떻게 가서 심중 소소소 내가 숙제 좀 내가 쳐줘라. 근데 쳐봐야지. So you might have studied Lorik, or the Treatise of Mind, in which they talk about the arising wisdom
emptiness, and the single-pointed meditation. So the analytical meditation primarily focus in the field of arising wisdom pertaining emptiness, and the resting meditation primarily focuses on the single-pointed meditation. And so in this treatise, it tells us different mind faculties, different mind or different type of mind being able to affect and arise different type of functions. this. 먼저 제공세대 안에 받거나 야고 세트바이나 소속에 야 내주도 가다 가라이나고 양다 바인다 너와 힘바지 대체를 편도시 버스 그래서 소소는 내주도 좋아이나 다디 삼나당 야서 데레도 민도 소소 잡아선 소소 잡아 관계 아니 소소 내주도 엄마 힘바 시엔을 잡아요스 마사 소소에 실업된 양 혼도 페트스 현직 라와이나 인샤서 지샤와이나 한 삼사람 몇 가지 적선 시작을 연구했다 그래서 대적전 시에는 소소 강한 수요를 되는 거. 다 소소게 잡아채줘라. 잡아채 소소소소게 네. 삼로 배줬다. 소소소소 실업 배줬다. 배줬다고네 그 시에도 레전미도 딱 쳤어. 야 믿는 남자 짜짜짜 예체가 있는 저 같이 오고 연마라. 예체라 맞는데 그 시에서 있나 간데 있나 맨나서 소소소 뭐에서 가리바데 또 투별라는 것도 실업 배줬다. 실업 그 잡아채. 어디 안에 배치 모르스 먼저 얘들 메제트를 돼 편도치 모르스. The analytical meditation establishes a statement to be true or false. So even in our day-to-day life, by this practice, we arise a certain type of discernment or a certain type of discernment or wisdom by which when we listen to someone and someone might tell us, oh, this is something in this way, I have heard in this way. If we accept that thing to be in this way, the problem arises is that sometimes people tend to lie to us. And if we don't have a correct or if we don't have a sufficient wisdom to discern between the correct and the incorrect, there is a great deal of suffering that we might find ourselves to be in. And so the practice of analytical meditation arises these type of wisdom, which enables us to discern between what is true, what is correct, and what is false, what is incorrect. 그래서 나 데려오지 자kom전 조금서 와대다 삼로디 띵이 검제 맞선사 근데 밑바 스탠드 밑바 찍으라라 네트비에가네 검대를 조금서 다들 조금더 채토벌라고 했나 신에서 샤마달라가 신에서 이제 tuttu고 다 신에 두비에가 탑라 먹고였다 신에 두비엘라 탑라 간이로 쉬어도 상마 쉬어서는 그냥 권역고 차도스 또도 쉬어버나 신에서 이제 검잡잡잡잡잡잡 간담전에 소소하게 밑바 간대절에 소소하게 저저 가제 요런 거 샤샤 소소 라만로 차도다 신에 엄마 토이나 저마다 세대 검된 것만 신에서 소소 엄마 토이나 요런도 가자 샤 마셨다 로날 로 먹고 샤나 샤도 베요 근데 소소게 정다잖아 단단한 것들이 여 말을 믿으잖아요 딱 해도 장장장장장 간담나니 샤마다세 신에서 좀 엄마 투비나 소소게 받다 로날 로 먹고 받다 검잠네 베트 삼로 주는 시랑 내내 로토스 칼라드네 고에요 마스 비낭에마다 다좀마다 너무 쉬워져 있는 베트 로 자라 먹어서 검잠데도스 약간 칼라드 소보드 소토스 소보츠에 대한 거 세진라 아니 세라 볼때고 뭐 띵이 되게 셀로스다 그 띵이 되게 제거라다 진짜 그래서 띵이 되게 세고 소보드 소볼라 다른 네트워크로 뭐 어디에도 세트고 양념을 세트는 요르스 검 So by the practice of the resting meditation, one can form a very rigid and a very strong object of meditation. And by making it clear, one can arise the ability to have a single-pointed meditation, which by the practice later arises the shamanta or meditative equipoise. So when one practices and one achieves the state of meditative equipoise or shamanta, what happens is that one can, irrespective of time or irrespective of having access to food, one can stay in that state of shamanta or meditative equipoise for as long as they want. And in the past, there have been many arahats who have
stayed in this particular meditative equipoise for hundreds and hundreds of years. And in those states, one is not dependent over the consumption of gross food, like the food that we consume, but there is a more subtle form of food, which comes from the single pointedness, which comes from the meditative absorption. And so, by dependent on that food, the arahats could stay in that particular state of meditative equipoise for hundreds and hundreds of years. And this comes from the practice of the resting meditation. 아니 야 고메 심바자 다 냥제다 참냥제 고마세셔 대야 고면 데세 대자게 간저에 조금 다 조금 되도이나 미과 찍라샤는 셈다 하라 네트워크 지고라 냥제다 네 참바스 고메세 양 데이스야 미과 데데 찍라나 샤냐 네트워크 제 페마르스 양대야 고메 자다 심바죠 냥제도 차차바이나 다 셈제 아니 동아서 나와 셈제 통하이나 메시베 삼로치들 하신 좀 다디 주바디 아니 즉 소소 먼저는 냥제세 소소게 메제 샤샤레서 당도 삼려 나 샤샤 임바데 능 안저게 야 공배 땅야지 냥제야 범스는 냥제 여바데 충중장 먼저 냥제 여바데 안에 충첩 충중질을 찾고 말았어 냥제 여 여러 완전 미창물을 열었어 나 냥제 되게 유트 충중 쇼차 없어 사갈 충중지 날마다 캡투고 말았어 다 참여도 돼 당한테 사갈 때봐 첨부 쇼슨 네 로데랑 세양세 콤바이나 근데 그 연재 삼로데 완신이야 축처로 다 해줘라 근데 연재 콤바 잠반 연재 콤바야 콤자단 로가 줘스 And the meditation on compassion and loving kindness is a very different type of meditation from this particular resting meditation, in which the main goal or main objective is to have a single pointed view of an object of meditation, and then through which arising a meditative equipoise. But as we know, the compassion is a inseparable part of our life. And so every one of us have a degree of compassion. And so by meditating on this, to expand, because many a times our compassion is pervasive towards a very small circle, and to expand that circle and to expand that compassion, that is the type of meditation which when we talk about the meditation on compassion and loving kindness. 다 년제도 콤바 조금 더 가려 공원서나 다 년제들 콤마 제베 ngala 다 년제 유저라 년제 유들 다 간저 냄제가 아니 지단 그 동안 나베 셈제에서보다 동안 나라다 셈제 다 대가 냄제 안에 셈제 제바다 간데스니 제고서는 간저게다 흉나라 셔다 베나 년제 제바 담방 간저게 셈제 소소라 셈다 아니베 ninjeba nangmi pinjela sokba tenzo jeba tenzo dunga na ma thongina mesebe samlo chiran chinle bukurs ta semje su thani be semje chikche nge semje parma chikche ane dam yana oda tingsa chedo jena disilak person lawra tinde inare dadawo dadawo chita chita nye parma da tenzo sum yu yeba sum chin ta nye do dunga na wa thongina ninje do ran singge jeung 다 대만인배가 안에 파마sem제 다 동하나와 통과나 아주 파체 같이 얘가 더게 소리 야매 땅그리소다 다 sem제 안에 다다고 그래서 마카사가 미직 동하나와 통과나 더도 동하나와 테러섬제 파샤네 디sabla 디시 제수랑 가난지그서 근데 삼로 정한 저런 실에 여다 버렸어 먼저 삼로 샤샤나 열어서 어떻게 먼저 냠면을 열다지 이 망보질 소소 다직 통나 딱 고도 동안 나와나 다들 덱시아선데지 딱 가서 고통도선에 받아 줘야지 근데 제가 저 매기 지도는 삼로인데 열었다데 그 영야데 근데 같이 좀 보였어 덱시아인스 So when we meditate on compassion, the object of meditation becomes the sentient beings who are suffering. So when we classify these sentient beings who are suffering, we classify them in three. The ones who we consider to be our near ones and dear ones, the ones who are strangers to us, and then the ones who we deem or perceive as an enemy. So this is our a sort of our nature, that when we see someone who is very near and dear to us suffering,
we tend to have a great deal of suffering when we see them suffer, and then we have this aspirations for them to be free or liberated from this particular suffering. When we see someone who is a stranger to us suffering, more or less, in most of the time, we are very indifferent towards their suffering. We neither feel joy nor we feel suffering towards their suffering. It's very indifferent. And then when we see our enemies suffer, there is a sense of joyfulness. There is a sense of fulfillment. For example, if we hear one of the people that we deem to be our enemy who has died, the first thing that comes to our mind is that, oh, very well, that person has finally died. So therefore, there is a great deal of satisfaction and great deal of joyfulness for this. So I shall tell you about why do we have all these type of different feelings towards the different object of meditation, of compassion. 근데 그 삼는 랩트에 가서는 심지 탐제네 영어 그 넘버지도 통 모두에 따라서 통 모두에 기회를 얻었어. 그래서 심지 탐제 영어 그 넘버지도 따고 그랬어. 얘도 소속에 아니 너무 빈잔나 소속 파마다. 근데 그 trouble 근데 내신 그 삼로 정도 당도 봐이나 소속에 년인들라네 이제 기반내시 심바도 동안 나는 런싱을 그랬어. 어디서는 dim말에 대한 영어 세대 lembarele 영어 매벨 lembar에서 다들 배잖아 소스. 다 영어 계란 것도 딱 간다 저거는 딱 지난 게다 제주 망고를 딱 언제 소소 표정도 동안 나와 있나? 아니 이거 봐이나. 아니 소소의 표정에 소소는 이제 찍버렸어. 다시 재봤어요. 좀 다시 제가 좀 쉬어다. 손으로 다시 재배게 냠내 줘서. 그때 안에 참고열 수도 있나? 저렇게 말 수 있나? 참고열었어. 가서는 표정도 동안 소소 동안 나와나니 나와도 미션바 저기 또 잘라서 막 가르나 직접 시와야 나도 르나 가서 가르나 저기 너저 당하는 동안 나고 연구였나 표저 신바에 동안 나와 연구를 직벌은 만나 직벌에서 표저대 아니 메레스 나야 메레 아니 가져 샘제나 그걸 쳐와요레스 맞아 쳐와요 직벌 직전에 삼상 삼로 맞아 공간도 소소 동안에 제거돼 삼로 요원나시 표저대 동안에 최고라 직벌라 맞아 최고 표저대 동안 최고 좀더 가래 표저를 대박 그거를 원래 대박고 당연히 직발에 삼성 같은데 그 삼로지 당도 봐이나 영웅 그 삼로데 랩토 그랬어. So this is because of the absence of viewing all the sentient beings as one's dearly beloved. So the thing is that because of the lack of this practice, we have all of these thoughts. And so for every level of practitioner, it is very suitable to think about this particular way of thinking that is taught by Shantideva. He talks about the practice of substituting oneself and other, in which he says that just as I, who desires happiness and who denounces suffering, why shouldn't all the sentient beings be like this? Why shouldn't all the sentient beings be liberated of the suffering that they have and attain happiness? And so, by the practice of this thought, it arises a great deal of compassion towards everyone. And through this, there's an arising of seeing all the sentient being as someone that is dear and someone who is beloved to oneself. 그래서 되게 전바다 이제 곰줘라 곰져야 되는 잡에 돔도 쉬어자요. 좀 이제 민제 쪽쪽신에 쉬어되고 봐요. 맞어. 그래서 파도 들어가 가서 선배들은 통도 봐이나 어떻게 동안에 잡으쇼 삼성 삼로 당도 봐이나 나가라 이제 곰 맞춰 버렸어. 아니 배조대 아니 동화도 잡으쇼 대바다 때마쇼 그래서 삼로데 랩토 봐이나 수통나요. 그래서 저 감마가 그렇게 봐주는 면 근데 저 통나 근데 삼로지랑 랩토 소토바이나 아니 동원에 다 저런 게 닝제 곰세제 아니 버 닝제 냠래셔 봐대네 근데 야고쳐고 다 닝제 전다된 배가 닝제 냠래셔 봐레스 아마도 시에도 그랬어. So this type of practice and meditation is not something that is difficult or hard for us. When we see someone, we can perceive them, and then we can pray for them, saying that may they be free of all the suffering, may they attain all the happiness. When we walk and whatever we are doing, when we see someone and another sentient being, we can pray, may they attain all the happiness, and may
they be liberated out of all the suffering. And through this, it becomes a very profound and a very correct way of meditating and practice of compassion. 다 대단해. 잠바다 년제세 저라 잠바 년제 곰니 라고도 저거. 년제 되게 안에 동안을 잡아대서 삼로당. 잠바데 곰되게 안에 메탈라라. 러빙 컨네스. 되게 안에 대화다 됨바도 버지. 지게 안에 동안을 잡아대버지. 동안을 잡아대서 잡아셔지 삼바삼로당인데 지게 대화다 됨바주지 삼약 삼로저라. 근데 점점마다 군이 안에 도장 저러다. 되게 곰들 도장데 라고도 저거. So the compassion, karuna, and the loving kindness, mitra, these are two minds that are not very different from each other. The one that is the compassion aspires that may all sentient being be free or liberated from the suffering. And the loving kindness aspires that may all sentient being achieve all the happiness and joy. And so the practice of these two are also not that different. 뭐 되지. 아니 나는 것도 드린 게 아니 곰된 데 꼴에 뭐 시에 다 드린 안디 잖아냐. 정말다 정말 세션에서 안 되나 뭐 되나. 네. 시원한 것도 예스라 드린 디스 뒤바되는 요바이나 디트네 뒤바까지 대대바 요바이나 뒤바되는 디그리스. So today we have talked extensively on how to meditate, and so we will be ending it here. So next session will start from the fourth verse. So if anyone has any question, please ask any questions. If anyone has any questions. Yeah, I have a question. Can you hear me? Yes. Yeah. So I guess I missed what Mrs. Mirna said in the beginning about the dates because I was trying to adjust my headphones, which never really worked. But so the dates from March onwards, March 3rd onwards, there's several like groups of dates, right? From March to November. So does that mean each one of these teachings, each of those periods, are those repeats or are they different teachings, all of them? So they're not repeats, are they? It's not the same teaching in each interval. It's all different teachings. Like March 3rd to 17th is different from July 14th to 28th. Is that correct or? No, 계실라 단다 가송스라는 거 저기 단다 디 저기 단다 최대 대처라 쉐쉐 디긴가 저기 사더지 되도와 해랑아 저기 당보디 진다 개베 세계네 제정아 저 질티도 대나가 저 최시 제디기 죄시디 찍바레베 야메나가 저 최시 제기 죄시디 카가레베스는 계저시 태송 아니 지지바랑 그래. 단다 봐봐. 진다 나와 줘봐 동바샤여라. 시 모드에서 나 시린 거랑 제버 제 시린 나눠라야. 대체 뭐 보여라. 시린스는 흉증이 나눠라 아니 냠내다. 아니 토픽 메타 뭐 쉬워서. 나 흉증이랑 그랬어. So the text will be the same, but the teachings will be the subgroup of the text. So it will be a different teaching on the different date. Okay, so different teaching on each day. Yeah, Okay. different And topic. we One recorded text. the session, There's so many topic different topic. in this text. Well, same text. Right. Nagarjuna letter to a friend. Okay. But there are many different topic Mhm. in this text. So if I miss some of them, if I'm traveling or something, or if I'm have some other meetings, is it recorded so I can see it in the evenings or is it do I just yeah, Yes, okay, you're okay, good. available. Yeah. Okay, that's all. That's the only question I had. Thank you very much for doing this. Thank you. Okay. Yeah. Anyone has any questions, please feel free to ask or type it in the box.
Gisela, I do not have a question as such, but I just want to revise what I have understood. Okay. The types of meditation, you said analytical meditation, and did you say the resting meditation? And then meditation on compassion and loving kindness. These are the three that you taught. In that, you said that analytical meditation, if you do, then you are able. Yes, Lakpala, you said something? No. Okay, I'll continue then. So I'm just revising, and so that I understand what you have said is understood correctly by me. So you said that analytical meditation helps in discerning things better, and the wisdom is arised through that. Then you spoke about the resting meditation, wherein which is chamata. In that, the ability to focus is enhanced. And then you said about the meditation on compassion and loving kindness. So if we practice this, then we are able to expand our compassion and loving kindness, not just to our own family members, but to even our enemies. Is that right, Gesala? Geshe-la, tati kasons-la na ta ngi mixue tochio kaya meste, mato ne tarin lobsen tiki nga zu choti to chi ngi kotsuwa di duzum chi shekin yis. Ani Geshe-la ki tangi nga zu sheba di nanglo gom ki yewa sum to chi she sons. Zo di tanda nga zu jegom sheba di sherab kongpe tang, jogom sheba di nga zu tingi zi kongpe chi tu resla chi chi she sons. Ani diga la nga zu ki cham nyingje ten to nga zu gom kaya di rangi su su ki 다 녀와다 녀년제 라마인바 대민기 nga 저기 semje yong la nga zo ningje de chamba kyabe chedu de gi nyamne che ko res lados an de ding ge go chu ba ta to go chu de bes la de ge ches 네, 지난해 단닥에 제공세 되게 안에 소소 시럽 공도 다양한 소가 마세 안에 소소게 안에 왜네 저 가린 또 투여 편도 좀 보여res. 조금 세워 단다 프랑스어나 이제 다른 소소 땡이 되대 야제 단에 안에 소소 선로대 안에 시직라 네트빌 되게 안에 편도 여레스 직제 근데 난생 어떤 건 저게 안에 시에들 아니한테 조상 검성 제 시에스 조상 검성을 통해 냠내체에 대한 캐치 뭐시 그래서 제가 조상 검성대 야마자베 통해 냠내체에 봐이나 장가는 냠내대 내도 멤버지 좀 그래서 어디서 나는 조상 검성대 골라야는 삼나다 그래서 So yes, definitely. What you have understood is the context of today's teaching, but just to add a little bit, that is the I have said about the practice through the progress steps of listening, contemplation, and meditation, and this becomes a primary method of studying and understanding dharma. But yes, the rest you have understood exactly. Thank you. Thank you so much. 근데 내가 간다 거는 대신 바데 샤르콤세치 가르카르 쉐버죠 다들 배샤잖아 샤르콤도 검 잡아나 가르쳐서나 네 표가서는 가르세레스 데코라서는 까마치 세컨 카시스타 까차 카시스 네 삼바서는 가르세레스 네 곰바서는 가르세레스 곰게 예와 가르카르라서잖아 데 몇곰 단다 샤르콤 도시 말아 몇곰서나 산젤로 서고 인데 토버 칩 something 몇가지 했다 아니 자콤서나 잡아찬 소소 싫어 콘도 페네 랭게 여바체 아니 저콤서 왔네 다 스팅에들라 삼로 시절은 네트비 근데 또는 삼탄데 저라 찍네 찍들 뭐 림바신도 삼탄 저라 근데 아니 몇곰서 샤콤서 근데 아니 까마 세컨 카시아세 디르치다 소소스 And upon that, we also discussed today about the reflective meditation and aspirational meditation. So reflective meditation, as you have said, is to think, what have we been discussing from the beginning of the class? What is meditation? What types of meditation? And then later to contemplate about what do we mean by listening? What do we mean by contemplation? What do we mean by meditation? And then afterwards, thinking about what do we mean by analytical meditation? What do we mean by resting meditation? How does resting meditation helps us to arise
the Shamanta, or single-pointed meditation or meditative equipoise. So how does the practice of the compassion and loving kindness can help us to expand our circle of loving kindness? So to think about each of these lessons in step-by-step manner. So we have also discussed that, which is the reflective meditation. And then to aspire and to say that may I also attain or achieve the good qualities of the Buddha. That we have also discussed is the devotional or aspirational meditation. 그래서 나 된 나와라 말을 제가 담보된 매콤세 직접 세컨 직접 아니 제가 대줄라 매콤 줄라 아니 되지 나 되고서 매콤 걸어 삼다스 아니 적들라 아니 돼 저봐 마찬가지로 저봐 가르스 되게 삼다스 아니 삼바 가르스 고물라도 되네 아니다 매콤세 네 조금세 어디든지 삼다스 소소소래 까마치 가서 고민자이스 Okay. So today, even though we said that we might start from next session, let us do one reflection meditation for today. So first, think about what is listening. Think what do we mean by listening? And then afterward, think what do we mean by contemplation? And then go to what do we mean by meditation? What are the types of meditation? What do we mean by aspirational or devotional meditation? What do we mean by reflective meditation? What do we mean by analytical meditation and arising of wisdom? What do we mean by resting meditation and arising of meditative equipoise? What do we mean? What do we mean by meditation on compassion, on loving kindness? So I would like to ask you all to think about this right now for just 1 minute in the order that I have just said. Mana sa dinda doji sharkomse de gomde sudu lobjon chesin baina pendo chimbo shores karakara chang de chang sa kama chik chesin samno tang de baina tima majiala shibo pendo stade. So this type of reflective meditation is very beneficial for those who are in the field of academia and studies. You can recall and reflect on each of the things that you have studied in that particular day, from the first to the final order, and then reflect on each of those points and concepts. Geshe, can you repeat this? I mean, you know why I am asking to repeat? Because some people think that meditation is only for all those people who are walking on the path of spirituality or dharma. But meditation is also good for students. So just to convince my own children to meditate so that I can give them logic and reason, can you please repeat this, that how meditation is helpful for students, for their memory? Karsongs na nga tsuki chitani gomgya la di shesh na nga tsuki manchi nga tsu gomgya shinye di nga tsuki chue chinye chita chukto chita nyamlen pa chi che ki laga chi yin pa chi che nga tsui jikden pe nga tsuki kangsa chi yin pa na dendre ki nyamlen chi susu ki lop chong da dendre la chi pento yo pa chi samlo chi yo pa chi nga tsu mi mangpo chi la shago o ma res. Ani te song zang tata geshe la ki nga tsu gom shagom che mikse shagom di ki nga tsuki 수수기 텐셰 디야게 땅트레 템바 디야게 땅야타 아니 롭존 치엘라 nga 펜도 용에 지인베 강라 아니 캬두지 송로치스 안티 nga라 수수기 부구레이나 부구든절이야 발랍자기 추동아 파셰 투사레스 어다니 오늘 덴바레스라 메모 뭐지 곰세다 최냠내 제가 마도 시라 배준 내려 삼삼요 땡사다 티세 냅조스나 다른데 곰세다 자야다 티세 미상만한테 인도 lep데버
좀 전에 쌤 나라 강가 뭐 못해 생면에서 뭐 못해도 전에 또 검색돼 아니 쌤 아니 시대 법에 차이라서 보다 쌤들이 강한테 용줄을 편도 이번에 하고도 또 검대하니 전화 전부 쪽 그랬지 아니 다 된데 검 때문에 접도가 있나 버려 시작검색 다는 것도 쉬웠는데 어때 롭종 지하들 편도 좀 뭐서 전부 다 그네 소보다 전부 정말 틀리되네 드린 가르쳐야네. 근데 양디로 자이나 가르나 자이네. 마 가르가 와도 그게 가르라와도 직 삼다한테 그만 직 근데 그만 예수. 근데 데데 자이 대마선이야. 대부다치. 근데 삼단 대바이나 근데 레라버도 제 가르장샤와 되네. 때보대 근데 편도 첨부한테 롭좀 챙긴다. 디나 시간에 소속에 첨바데. 야, 디 가서 템버 차야다. 어떤데 편도 어떤데 요자데. So it's very true that many people think that meditation is just for someone who is on the path of spiritualism and religious practice. But in this current time and era, we see an expanding or rising number of people who are practicing meditation. And yes, meditation, for example, the reflective meditation is a very powerful sort of means and method or a tool that someone in the field of academia can practice. So, for example, if someone wants to study maths, so they can sit down before they revise their chapter, they can sit down and think about what they have heard in the classroom from their teacher and then recall everything step by step. And if when they are unable to recall it, they can look in the book and then again, they can set that particular order. And then from the first concept to the last concept, they can reflect. And then with each concept, they can think about these concepts and recall. And if they do this every day, definitely it will also help in developing a good memory, which is required for students. Thank you so much, Keshav. Some people, they get this mental fog. I read some articles that after the, coronavirus, a lot of people are finding it difficult to focus and they get kind of mental fog. So do you think that these meditations will help or only medicines or maybe both together? Sometimes even the medicines have this mental fog effect on our brain. Lasso. Ta Geshe la kasons la nga tsiki tanda neyam tiki jene nga tso me mangpo shuji la nga tsiki sem nanglo la chi ne chi la samo tanga tende chiyo kapsa nga tso chingwe ki wangi nga tsiki sem tempo ma ne chi ta. Ani chi ngopo chi na ngopo sewu ma sha chi yorwa nga tso tende kange shuk chenpa chegi tos. Ani chojin tana nga tso me rik dhamma ta sana tende ki kange chi chegi tos. Ani Geshe la ki songpa ina nga tso tende ki komki nyamnen te ches na tende ki chingwe ki wangi nga zu yu tempo ji ma ne ba ji da nga zu yu tempo ji ma sha wa den de ji la gom den de ji ki nga zu pen to zao nin che tu gre be sam gu du es las 어다 던전라 아니 봄에 야고 잡토이나 봄에 시원한 신 소소 제토이나 던데 핑크 정도 답변 자잖아 전반 얘기하고 봄 로저라 소소 삼로데 아니 밭데 심발라 맞죠에 대로 다 전반 얘기하던데 지된 게 먼저 전반 얘기할 흉내 시원한 신 많이 배다 등도 시대에 소소게 아니 시직 삼로된 다다베고는 내도 삼로 가르 시와이나 아니 남도상에 가르 시와이나 샤중 남도 다가랑 봤다 되는데 콘돌라 밑바닥에 뭐 콘도데 세긴 가지 나도 이나 생에 다 섬로 카드 약을 또 카르잖아 다라 섬로 땅데 봐이나 아니 데 섬로가 소소게 아니 섬로 데봐 향되나 아니 바 정글을 많이 용되나 이제 잡던데 배 임버스다 제tum나 제모듬나 니마 직전에 변동마다 못네 양세 전에 변 거스 대체도 봐나 소소게 아니 메세고 쌤 그러네 시들래서 된데 제가 열었다 냠뇽도는 막 쉬워 민망하지 다른 염려 중에 단대 가서 잠깐 예절로서 검다잖아. 네 망부지 그 사실 매미든 제 잡대고 어디서는 납작하다가 매미다 납다는 망부지 라고 점자 가서는 쌤난게 동화도 막 강가 생년다 네 이목도 막 용주고 이때 검대 pengu son다는데 날라래 따르지 말았어. so definitely it helps especially the practice of but then it only bears fruit when one practices accordingly. Just a practice of one day is not going to help anyone. It should be a consistent practice. And then
for these mental fog, one can take practice of the mindfulness. Not only the mindfulness that has been talked in the text, but the mindfulness over a particular thought. So, for example, if one has, if a sort of an anger arises within you, then just observe it. Don't need to stop it. Just let it be. Observe it. If there's any other thoughts, just observe it, and then after a few moments, it will fade away. And because of this, there is a great deal of relaxation and peace in the mind. And because of this relaxation of the peace of mind, there are many instances that meditation has helped, and it does help many people. And so there are many practices of this type of mindfulness that is carried on, and these definitely help people. Okay, thank you. Thank you so much. Geshe, we have already crossed the time 5 minutes ahead. Okay. So, Next dedication prayer. sure. I'll read out. Okay, I request everyone to join me in the dedication prayers. Dedication prayer from Shantideva's way of Bodhisattva. May all beings everywhere plagued by suffering of body and mind obtain an ocean of happiness and joy by virtue of my merits. May no living creature suffer, commit evil, or even fall ill. May no one be afraid or belittled with a mind weighed down by depression. May the blind see forms and the deaf hear sounds. May those whose bodies are worn with toil be restored on finding repose. Two times more, Kesala? Same prayer, or am I done with the dedication? Yeah. May the naked find clothing, the hungry find food, may the thirsty find water and delicious drinks. May the poor find wealth, those weak with sorrow find joy. May the forlorn find hope, constant happiness and prosperity. May there be timely rains and bountiful harvests. May all medicines be effective and wholesome prayers bear fruit. May all who are sick and ill quickly be freed from their ailments. Whatever diseases there are in the world, may they never occur again. May the frightened cease to be afraid and those bound be freed. May the powerless find power, and may people think of benefiting each other. For as long as space remains, for as long as sentient beings remain, until then, may I too remain to dispel the miseries of the world. Thank you. Okay. Thank you. Yes, thank you, Venerable Geshe, and thank you to Tenzin Lakpala also. Yes. Thank you, Geshe. Thank you, Tenzin Lakpala. Thank you. Thank you everyone for joining, and thank you so much, Geshe, for this precious teaching. And Tenzin Lakpala, thank you so much for the wonderful translation. Thank you for being here for all of us. So when do we meet next, Geshe? A lot of people have questions about the schedule, so we will try to put it on the social media once again. And next class is on now. 진짜 Juma दिखाते Next class is in March. Let me just see the date. Okay, we'll put it on the WhatsApp group. 3rd March, March 3rd. Yeah, March 3rd. Yeah, Right. 3 o'clock, March 3rd. Thank you everyone once again for joining. Okay, thank you, everyone. Thank you.